Có cái tiếp thì mình trang bị cho mấy bạn những cái kiến thức này thì thực tế á, là nó không uổng phí đâu. Tại vì đôi khi chúng ta không biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta ở đâu đâu đốt trên trời đó, đùng dây điện dữ lắm. Mời bạn dùng mà cái nón này bạn cứ đặt vào đầu tôi thoải mái đi. Đây tôi thử. Cái trò gì bảo là Coi không thực tế nó tôi có phải là một người vĩ đại tuyệt vời không? Không hề. Rồi mời bạn về chỗ đi, vì bạn không dám làm gì đó. Không, thì để cho bạn thấy cái khả năng của tôi nó như vậy, tôi tập luyện đến cái mức độ đó, nhưng mà nó không là gì hết. Nếu mà một cái trọng lượng khác nó cao gấp 10 lần, gấp 100 lần thì sao? Người mà tôi khâm phục nhất là đại võ sư Hà Châu. Ngày xưa ông có thể ông nằm cho xe lô cán qua người, xe lô 12 tấn cán qua người không sao hết. Thì cái đó thuộc về cái lĩnh vực công phu của riêng người đó rồi. Nhưng mà cho ta thấy là người đó có phải là vĩ đại nhất chưa? Chưa đâu. Ông ta vẫn già và vẫn chết như một người bình thường. Thì ông Hà Châu, ông Trần Tiến khi già rồi cũng chết, cũng đồng ý họ đến một cái đỉnh điểm nào đó, họ sống họ hơn người ta một chút, 100 tuổi, 90 mấy tuổi họ cũng mất đi, không ai được trở thành vĩnh cửu hết. Nên bạn nhắc tôi đau chứ tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Hôm nay buộc lòng tôi phải cho mấy bạn biết điều này, bởi vì vừa rồi tôi thấy trên mạng có nhiều cảnh rất là đau lòng. Chắc các bạn đã nhìn thấy hình ảnh này. Đây, một anh chàng rất là đẹp trai. Xin lỗi mấy bạn, tôi khâm phục anh này. Cái anh này có cái body chuẩn quá, mơ ước không chỉ của những cô gái mà cả những người như tôi mà tôi tập được luyện được như cái anh này. Trời ơi, thiệt ra trời con gái nó u theo mê. Trời ơi, trai có con gái u theo mê không? Trừ trường hợp mình không phải trai. Nhưng mà ổn thiệt ha, ổn không? Anh ta rất giỏi và đôi khi chúng ta chết vì giỏi. Ở đây mình không theo cái quan niệm của mình, theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì tôi không có thích mình quá giỏi. Bởi vì mình đôi khi mình quá giỏi như anh này nè, ở cái đỉnh điểm đó anh ta nghĩ là không còn ai mà có thể mà khuất phục được anh ta. Và ở cái độ tuổi đó nó thường có cái máu nó phiêu lưu mạo hiểm ghê lắm, bất chấp thì anh ta chết vì điều đó. Mình không có muốn nói đến tên tuổi thì tất cả đều đã biết điều đó. Ngày xưa tôi tập tôi tham gia lớp caster ở trên quận 3 đó, thì có những cái đoàn quốc tế qua tham quan thì nó nói caster các bạn giỏi quá, giỏi hơn tụi tôi. Tại vì sao? Tại vì các bạn phải tập luyện rất cực khổ và các bạn làm được những điều mà họ không tưởng. Nhảy trên kia xuống, ở đây mấy anh em chỉ cầm mấy cái tấm nệm rất lớn đẩy tới đẩy lui và canh. Bọn họ thì không, bọn họ làm điều gì họ cũng đo lượng gió rồi trang bị kỹ thuật rất là tốt. Họ lường trước những gì có thể xảy ra, những rủi ro có thể xảy ra. Thì mình nghĩ lúc trước đó thì có 3 người anh ở Đà Lạt, rồi bây giờ đến người con trai này, thì mình nghĩ nó quá ổn ha. Đôi khi chúng ta phải biết sợ. Mình đừng có nghĩ là mình là số 1, phải biết sợ để có những cái phòng bị trước những cái rủi ro có thể xảy ra. Đi vào rừng, vào những nơi đó, đồng ý mình giỏi, mình có thể làm được điều gì đó mà hơn cả những người bình thường, nhưng mà mình phải lường trước. Lẽ ra ở một cái phương trời Tây, phương trời bên Anh, bên Mỹ đó, là những người này là họ có học vấn rất cao, họ văn hóa họ rất tốt. Lẽ ra họ phải làm được điều đó rồi. Phải đo lường áo ấm 2 giây hay là gì đó, rồi có người đi cùng để khi có hữu sự, có người trợ giúp. Rồi Việt Nam mình cũng vậy, các bạn trẻ nè đó,
phi phượt. Mình không có nghĩ trước, mình không có lường trước những gì nó sẽ đến với mình, và mình cứ lao vào mình làm mà không có sự tính toán. Thì cái này mình không thể nói hay hơn cái anh Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Hãy xem lại những cái video clip của anh ta về những cái plan, những cái kế hoạch của cuộc đời của mình, để mình làm cái gì cũng có sự chuẩn bị trước, nó sẽ tốt hơn. Mình có cái độ dài, ngày mai mình đi đâu, ngày mai mình sẽ làm cái gì, mình lên kế hoạch. Có thể mình lên kế hoạch trên cái quãng đường dài. Bây giờ ví dụ như ở độ tuổi từ 45 tuổi thì tôi không còn nhiều thời gian nữa, thì chỉ còn thời gian bao nhiêu, cho tôi sống tới 80 tuổi đi, thì còn thời gian khoảng chừng 35-40 năm nữa, thì tôi sẽ phải hoạch kế hoạch là đến đó như thế nào, và ngắn lại, năm sau sẽ làm gì, tháng sau sẽ làm gì, và ngày mai sẽ làm gì, thì mình nói coi lại cái đó, thì mình cũng sẽ làm điều đó như vậy. Và khi sách hành trang lên chuẩn bị đi đâu đó, hãy tính toán tới, bởi vì rất có thể chuyến đi đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của chúng ta. Phải biết sợ, không biết sợ thì nó nguy hiểm lắm. Mình biết sợ để mình tính toán được, mình làm được, mình đề phòng được. Mình biết sợ để chi? Để mình có thể đi qua cái nỗi sợ đó một cách an toàn. Mình biết ở đó là một cái hố rất sâu, mình sẽ lên kế hoạch. Mình đồng ý, mình phải buộc lòng phải đi qua đó để đến cái đích kia, nhưng mà mình buộc lòng phải lên kế hoạch để làm sao vượt qua cái hố đó và mình đi. Thì mình đã cho biết cái đầu tiên nói như vậy. Cái thứ hai nữa là mình sống trong cái xã hội, thì cái này là kinh nghiệm chia sẻ thôi. Thì tham gia giao thông á, các bạn để ý ha, mình đi thôi mình tính bật lại cái đoạn video clip này, nhưng mà mình nghĩ thôi nó sẽ mất thời gian. Thì có cái video clip đó là cái chị đó, chị đi giao thông trên đường, thì chị đang chạy chuẩn bị đèn vàng, là chuẩn bị chuyển qua đèn đỏ, là chị sợ quá, chị biết dừng tại chỗ. Chị nói chung chị thấy đèn vàng chuẩn bị chuyển qua đèn đỏ thì chị là người nghiêm túc, chị bắt đầu chị dừng lại, nhưng mà những người xung quanh vẫn đang tiếp tục đi, thì cái bác xe tải ở phía sau, bác cũng như thế, tiếp tục đi, thì hút vô cái đuôi xe của chị. Nhưng mà rất may mắn là chị rớt xuống, chị không sao hết. Nhưng mà cho mình thấy một cái kinh nghiệm khi mà mình tham gia giao thông. Đồng ý đèn đỏ mình dừng lại, nhưng mà trong cái xã hội ai cũng đi hết, ai cũng làm cái điều đó, họ đồng ý, họ phạm luật, nhưng mà ai cũng làm cái điều đó, thì mình cũng nên làm điều đó theo, nếu mà mình không muốn nguy hiểm cho chính bản thân mình. Hoặc là mình muốn làm người đàng hoàng, ok, mình từ từ lại và xi nhan để tắt vô lề, và luôn luôn để ý cái kiến hậu phía sau. Kiến hậu rất quan trọng, tập thói quen để nhìn kiến hậu, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Và tránh đi những cái bên hông, những cái chiếc xe buýt lớn, xe hàng, bởi cái bánh xe của nó mà nổ cái là mình văng mất chỉ luôn á. Và mấy xe buýt đó nó thường đi nó ép ghê lắm, nguy hiểm lắm. Nếu mà trường hợp mình bị đi vào giữa cái làn đó, hoặc là mình ở phía ngoài ấy, mình nhanh chóng mình vượt qua cái đoạn đó, hoặc là mình lùi lại phía sau, đừng có đi song song với nó, để mà đi phía an toàn hơn. Rồi khi mà mấy bạn đi xe có các mấy bạn sinh viên thường hay đi xe buýt, đúng không? Hay đi xe buýt đó, thì lên xe buýt đó để ý, thường á, cái giỏ của bạn đó, thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn đeo lên người hay sao? Biết sao bạn có ôm như vậy thì nó choáng lắm. Ôm này, có người ôm, đa số là sinh viên hay ôm như vậy, hoặc là đeo ngược lại, nói chung nó sẽ choáng, nó sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Bạn cứ thoải mái để xuống chân như thế này, giờ mình để lên chân của bạn, tay này bạn nhịn gì đó, thì nó sẽ chống được một chỗ và nó an toàn cho bạn hơn nữa. Tại vì ở trên đây á, bạn tưởng các bạn kiểm soát, nhưng mà thực ra nó ngang tầm với tầm tay của người ta, một cái dao lam thì gì đó nó có thể chặt cái túi của bạn mà bạn không biết, lẹ lắm. Bạn nhất là đeo ở sau nữa là càng không kiểm soát được. Còn ở dưới đây mà xe đo biết đông á,
thể anh nào thật xuống là có vấn đề, thành ra rất là an toàn khi để ở dưới. Rồi thì hôm nay á, thôi buổi đầu làm quen mình cũng chia sẻ lại các bạn. Đây là mình muốn cover lại một cái đoạn chia sẻ của một cái anh này bên Thái Lan. Anh chia sẻ thông tin trên cái TikTok đó, cũng nổi tiếng có tiếng ha. Thì đây là cách nhìn nhận khác về cuộc sống dùng qua cái lăng kính của anh này. Thì mình muốn gửi gắm đến các bạn, sẵn đây mình cũng thăm dò xem là cái khả năng Anh ngữ của các bạn nó có thể là phù hợp với cái lớp nào, rồi mình sẽ bố trí sau. Bởi vì cái giọng của anh này thì nó có thiên về hơi Thái chút xíu, cho nên mình muốn chuyển lại cho nó Việt Nam như vậy các bạn dễ theo hơn. Tất nhiên là mình cũng sẽ hỏi các bạn đó, mình sẽ thăm dò hỏi các bạn nha. Mình nói tiếng Anh trước ha, chia sẻ là bài viết này là tiếng Anh trước. There's one phrase that I have always wanted to say to everybody in my life. That phrase is, life is easy. It's so easy and fun. I never felt like that before when I was in Bangkok. I felt like it's very hard, very complicated. I was born in a poor village on the northeastern of Thailand, and when I was a kid, everything was fun and easy. But when the TV came, many people came to the village. They said, "You are poor. You need to change success for your life. You need to go to Bangkok to pursue success in your life." So I felt bad. I felt poor. So I needed to go to Bangkok. When I went to Bangkok, it was not very fun. You need to learn, study a lot, and work very hard. And then you can get success. I worked very hard, 8 hours per day at least. But all I could eat was just a bowl of noodles per meal, or sometimes fried rice, or something like that. Can you repeat that, please? I worked very hard, 8 hours a day. But all I could eat was just a bowl of noodles. All I could eat was just a bowl of noodles for meal. All I could eat was just a bowl of noodles. You can repeat that? No? Right. Okay. Good. Thank you. Right. Or yeah, something like this, or fried rice, or something like that. And where I stayed was very bad. It's one where a lot of people slept. It was very hard. I started to question a lot. When I worked hard, why was my life so hard? There must be something wrong. Because I produced a lot of things, but I couldn't get enough. And I tried to learn. I tried to study. I tried to study in the university. It's very hard to learn in university, you know, because it's very boring. And when I looked at subjects in the university, in every faculty, most of them had destructive knowledge. There's no productive knowledge in university for me. If you learn to be an architect or engineer, that means you ruin more. The more these people work, the mountain will be destroyed more. And the good land in shallow basin will be covered with concrete, more and more. We destroy more if we go to agriculture faculty or something like that. That means we learn how to poison the land, to poison water, to learn
to destroy everything. I felt like everything we did was so complicated, so hard, and we just made everything harder. Life was so hard, and I felt disappointed. I started to think about why did I have to be here in Bangkok. I thought when I was a kid, nobody worked 8 hours per day. Everybody worked 2 hours, 2 months a year, planting rice 1 month and harvesting the rice another month. The rest is free time. 10 months of free time. That's why people have so many festivals in Thailand. Every month they have festivals. Because they have so much free time. And then in the daytime, everyone even takes a nap. Even now in Laos, go to Laos if you can. People take a nap after lunch, and after they wake up, they just go shave. Go shave. We have a group like this, and we talk about your family, about your wife, or your children, or your husbands, and your friends, for example. We don't have anything to do, and we just talk together. That is gossip. Yeah. How's your son-in-law? Yes, right. How's your wife, your daughter-in-law? People have a lot of time, but because they have a lot of time, they have time to be with themselves, and when they have time to be with themselves, they have time to understand themselves. And when they understand themselves, yeah, they can see what they want in their life. So many people say they want happiness, they want love, they want to enjoy their lives. So people see a lot of beauties in their lives. So they express that beauty in many ways. Some people, by carving the handle of their knives, very beautiful, they weave the basket very nicely. But now nobody uses that work. Nobody can do something like that. People use plastic everywhere. So I feel like there's something wrong here. I cannot live in this way. So I decided to quit university and went back home. When I went back home, I started to live like I remember, like when I was a kid. I started to work 2 months a year. I got 1 ton of rice, and the whole family, 6 people, we eat less than half a ton per year. So we can sell some rice, and then I took 2 times, 2 fish times. We have fish to eat all year round. Alright. And I started the small garden, less than half an acre. It's about 2,000, yeah, right, 2,000, yeah, 2,000 square meters. And then I spend 15 minutes per day to take care of the garden. I have more than 30 varieties of vegetables in the garden. So 6 people cannot eat all of it. We have surplus to sell at the market. We can make some income too. So I felt free. I felt like it was easy. It was easy. Why did I have to be in Bangkok for 7 years, working hard and then not have enough to eat? But here, only 2 months a year and 15 minutes per day, I can feed 6 people. That's easy. And before I thought that a stupid man like me, who never get a good grade at school, cannot have a house. Yeah, right? Because people who are clever dominate, who are number 1 in the class every year, and even they get good jobs, but they need to work more than 30 years to have a house.
But me, who cannot finish university, how could they get a house? Hopeless for people who have low education like me. But when I started to do earthly building, it's so easy. I spend 2 hours per day from 5 o'clock in the morning to 7 o'clock in the morning, 2 hours per day. And just 3 months, I got the house. And another friend who was the most clever in the old class, he spent 3 months to build his house too, but he had to be in debt. He had to pay for his debt for 30 years more. So compared to him, I have 29 years and 10 months of free time. So I feel that life is so easy. I never thought I could build a house as easy as that. And I keep building a house every year, at least one house a year. Now I have no money, but I have many houses. My problem is in which house I will sleep tonight. Right. So house is not a problem. Anybody can build a house. The kid, 13 years old, at the school, they make bricks together, they can make a house. After 1 month, they have a library. The kids can make a house. A very old nun can build the hut for herself. Many people can build a house, so it's easy. If you don't believe me, try it. If somebody wants to have a house. And then the next is clothing. I felt like I was poor, like I was not handsome. I tried to dress like somebody else, like a movie star, to make myself look good, look better. I spent 1 month to save money, but to buy a pair of jeans, to buy a shirt. When I wore them, I turn left, I turn right, I looked in the mirror. Every time I looked, I was the same person. The most expensive pants couldn't change my life. I felt like I was so crazy. Why did I have to buy them? Spent 1 month to have a pair of pants. It didn't change me. I started to think more about it. Why did we need to follow fashion? Because when we follow fashion, we have never catch up with. Because we follow it, so don't follow it. Just stay right here. Use what you have. So after that, until now 20 years, I have never bought any clothes. All the clothes I have left over from the other people when the people came to visit me and when they left this village. They left a lot of clothes here, so I have tons of clothes now. And then when people saw me wore very old clothes, they got me more clothes. So my problem was I needed to give clothes to the other people poorer than me very often. So it's not easy. And when I stopped buying clothes, I felt like it was not only clothes. It was about something else in my life. What I learned is that when we want to buy something, we think about that. We buy it because we like it or we need it. We don't buy it because we need it. So if we buy it because we like, that means we are wrong. So I felt more free when I thought like that. And the last thing was, when I got sick, what would I do? I really worried in the beginning because then I had no money. What would I do? But I started to contemplate more. Normally, sickness is a normal thing. It's not a bad thing. Sickness is something to remind us that we did something wrong in our lives. That's why we got sick. And when we got sick, we needed to stop and came back to ourselves. I thought about it, and what I did was wrong.
So I learned how to use water to heal myself, how to use earth to heal myself, how to use herbs to heal myself. I learned how to use basic knowledge to heal myself. So now I rely on myself in these four things. I feel like life is very easy. I feel something like freedom. I feel free. I feel like I don't worry about anything much. I have less fear. I can do whatever I want in my life. Before that, I had a fear. I couldn't do anything, but now I feel very free. Like I'm a unique person on this earth. Nobody like me. I don't need to make myself like anybody else. I'm the number one. So things like this make it easy, very light. And after that, I started to think about that. When I was in Bangkok, I felt very dark in my life. I started to think that many people might be like me at the time. So I started the place called Bun Bun in Chiang Mai. The main arm is just saving seeds to collect seeds. Because seeds are food and food is life. If there's no seed, no life, no seed, no freedom, no seed, no happiness. Because your lives depend on somebody else. Because you have no food. So it's very important to say seed. That's why we focus on saving seeds. That's the main thing in Bun Bun. And the second thing was the learning center. We wanted to have a center for ourselves to learn how to make life easy. Because we were taught to make life complicated and hard all the time. How can we make it easy? It's so easy. Because you know that, but we don't know how to make it easy anymore because we always make it complicated. And now we start to learn to be together because we were taught to disconnect ourselves from everything else, to be independent. So we can rely on the mind only. We don't need to rely on each other. But now, to be happy, we need to come back to connect to ourselves again, to connect to other people, to connect our mind and body together again, so we can be happy. Life is easy. And from beginning until now, what I learned is for the four basic needs: food, house, clothes, and medicine. They must be cheap and easy for everybody. That's the civilization. But if you make these four things and very hard for many people to get, that's uncivilized. So now when we look at everywhere around us, everything is so hard to get, right? So I feel like now is the most uncivilized era of humans on this earth. We have so many people finish their universities, have so many universities on this earth, have so many clever people on this earth, but our lives are harder and harder. We make it hard for him. We work hard for him right now. I feel like it's wrong. It's not normal. So I just want to come back to normal. Right. To be a normal person, to be equal to animals. The bird, the birds make the nest in 1 or 2 days. The rats dig a home in 1 night. But the clever humans like us spend more than 30 years, to have a house. And many people cannot believe that. They can have a house in their lives. So that's wrong. Why do we destroy our strength? Why do we destroy our ability that much? So I feel that it's enough for me to live in the normal way.
in the abnormal way. So now I try to be normal, but people look at me as the abnormal one, a crazy person. But I don't care because it's not my phone, it's their phone. Because they think like that. So my life is easy and light now. That's enough for me. People can think whatever they want. I cannot manage anything outside myself. What I can do is change my mind, manage my mind. Now my mind is light and easy. That's enough. If anybody wants to have a choice, you can have a choice. The choice to be easy or to be hard, it depends on you. Thank you for your listening and enjoying my speech. And now I would like to translate that into Vietnamese and share that information to everybody here because we are Vietnamese. Okay, thank you so much. So bây giờ mình sẽ kể lại câu chuyện đó. Các bạn không có uổng phí đâu. Nó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn. Nó có thể thay đổi nhận thức về lối sống của mình. Cái này chỉ là từ một cái anh chàng nông dân thôi. Mình thì đôi khi mình đi vào cuộc sống nó sâu quá, mình làm cho cuộc sống mình nó phức tạp quá, thành ra mình thấy mình cảm thấy mình ngột ngạt, mình khó khăn trên cái đường mưu sinh của mình với cái lối sống của mình. Thì mình chia sẻ lại ha, các bạn chịu khó nghe nha. Rồi xong nghe xong cái này mình nghĩ mình đi ăn đi uống ha. Về ok, bữa sau tiếp tục. Bữa sau mình đi vô vấn đề chính. Tại hôm nay á, mình cảm thấy mình cần thiết phải chia sẻ những cái thông tin này, bởi vì mình nghĩ sẽ có rất nhiều người cần những cái thông tin như vậy và nó có ích cho cuộc sống của họ. Đôi khi họ nghĩ đơn giản cái chính của họ là học anh Khang học hết, nhưng mà xin lỗi, có rất nhiều trung tâm để học. Bạn cứ vô đó 400-500 ngàn là bạn có thể học rồi, đúng không? Học cả đời, nhưng mà đâu có biết được trên cái con đường mình đi đó những cái rủi ro mà mình không nhận thấy. Cái đó là một môn học về kinh tế. Cái bọn Âu Mỹ nó hay lắm, nó có những cái môn học đó. Khi bạn muốn làm cái điều gì đó, bạn phải thấy được những cái rủi ro của nó và bạn phải take care nó. Nếu không nó sẽ destroy bạn, nó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn, hủy hoại cả công ty của bạn. Nhiều người không biết ra mở công ty như họ rồi cái nhiều vấn đề lắm, rồi họ không làm được nữa là họ hướng vào nợ nần. Thì có một điều mà tôi luôn mong muốn nói đến với các bạn, với tất cả mọi người trong cuộc đời tôi, là cuộc sống vốn rất dễ dàng, nó rất dễ dàng và vui vẻ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ thế. Khi tôi ở Bangkok, tôi cảm thấy